वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. My introductory Shabad before the start of Gurmat talk today, Thursday, 31st August 2023. Rag Sui, Guru Ramdas Ji, page 773. Lama. Lama actually are the duties, and it tells you the duties and the promises which have been interwoven in every line or tuk of the hymn which we call as Lama. हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो. In the first round of marriage ceremony, the master sets out his instructions for performing the daily duties of a married life. Brahma, Bani, Brahma, Ved Dharma, Dadayo, Pap Tajaya, Balram Jio, embrace the righteous conduct of Dharma. Dharma literally means the duties, as highlighted in sacred Bani and religious grants, and renounce all sinful actions and thoughts. Dharam drideo har naam te avo, simrat naam dridaya. Follow divine duties of married life, be good partners, love each other, and be faithful. Always meditate on the Master's name, performing your married household duties. Embrace and enshrine the contemplative remembrance of Naam. Perform Nityanam. Satguru Gur Pura Ya Radhe, Sab Kilvik Pap Gavaya. Follow the path of truth as enshrined in scriptures and leave all wrongdoings, lies, hatred, and enmity, and so on behind. Saj Anand hua vadbhagi, man har har mitha laya. By great good fortune, the long-awaited moment of happiness has come, and the sweetness of the new relationship has developed. Jan kahe Nanak lam pehli arambh kaj rachaya. This is the first round of the marriage ceremony. By the grace of God, now the marriage ceremony has begun. Har dujdi lam Satguru Purkh Malaya Balram Jio. In the second round of marriage ceremony, the master leads you to meet your true partner and instructs that Nirbhav bhay man hoye, home mail gavaya Balram Jio. Shed all worldly fear. Marriage should give you new strength to face together fear of losses, failures, hardships, and calamities. Get rid of the filth of egotism. From today, you both consider yourself equal in status and ranking and shed all pride and ego. You both consider yourself equal in status and ranking and shed all pride and ego. Nirmal bhav paya, har gun gaya, har vikhe ram adhure. The master who caused you to have such wonderful partner is immaculate and beyond fears. Always sing master's praises, who gave you your loved one, the partner, and always consider his presence close to you. Whenever you need his help, he will be there
for you. Hare Atam Ram Pasarya Swami Sarb Rea Bharpure. Always believe that God is the master of the universe and is omnipresent. Antar Bahar Har Prabh Mil Harjan Mangal Gaye, deep within and outside as well. There is only one God, and He has brought you closer to each other with your partner. Now sing the songs of joy and try to build a life of joyfulness and delight. The Nanak Duji Lam Shalai Anand Sabad Vajaye. This is the second round of marriage ceremony, and the unstruck sound current of the Shabad resounds everywhere. Har tijadi lam manchao bhaya vairagiya Balaram Jio. Now starts the third round of marriage ceremony. Fill your mind with true love, adoration, and affection for each other. There is no place of hatred and enmity in life. Sant jana har mel, har paya vadpagiya Balaram Jio. You have found your partner with the blessings of the holy, and you are the most fortunate person. Nirmal har paya har gun gaya, mukhboli har bani. Immaculate Master is your witness in this holy union. Sing his praises who has united you with each other. And always be sweet to each other. To prosper, love needs sweetness, lovability, and cuteness. Sant Jana Vadbhagi Paya Har Kachiye Kath Kahani. Only with the blessings of the holy, two people come closer to each other, and after marriage, their life story is rewritten. Hirde har har tan upji har japiye mastak bhag jiyo. In their hearts now develop a desire of love and closeness of each other. All this is inscribed in the destiny. Jo Nanak bole tiji lawa har upje man bairag jiyo. This is the end of the third round of the marriage ceremony. The heart should now be filled with the love of each other. Har chauthadi lam man sehj bhaya, har paya Balaram Jio. The fourth round of marriage ceremony has started, and mind is now filled with peace and harmony. Gurmat milya sabaye, har mantan mitha laya Balaram Jio. You have met your beloved. It is the result of the blessings of the Almighty. Har mitha laya, mere prabh paya, andin har livilai. You are sweet and charming. Promise to accept each other from heart. Promise to keep each other in mind and thoughts. And promise that you will live for each other forever. Manchilya Falpaya Swami, har naam vajji vadai. You have found the love of your life. Be always faithful to each other. The Master's name should resound and resonate in your mind. Har Prabh Thakur, Kaj Rachaya, Tan Hirde Naam Vigasi. Your wedding is blessed by the Almighty. Now take an oath that you will keep each other in your minds forever and ever. The Nanak Bole Chauthi Lame Har Paya Prabh Avinasi. This is the end of the fourth round of the marriage ceremony, and now promise that you will always be with each other forever and ever. You are now husband and wife. Marriage is a very holy ceremony. It binds two people together. Every religion has its own ceremonies where the couple takes number of oaths, makes number of promises, and this is what they must do after the marriage ceremony is actually solemnized and they are declared as husband and wife. It is a long journey of faith, journey of sincerity,
and journey of love. If you are faithful, if you are sincere in your life, Vaheguru will always be with you. Read this Shabad again and find out what promises have been you have been asked to make when you want to get into ceremony of marriage, when you want to be one with somebody else, when you want to become a life partner of somebody you don't know, or even if you know. It is a lifelong promise, lifelong bondage, and you have to be very clear in your mind. So read the four lama again and put each and every word Guru Ramdas has said in your mind. And then bow to Guru Granth Sahib Ji and say, I accept all these promises and I take all oaths from sincerity and from my heart. Dhan Guru Nanak, Dhan Guru Nanak, Dhan Guru Nanak, Dhan Guru Nanak. हाँ जी बोलो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आज सच गाज सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरू जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੀ 362 ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਟਾਕ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 195। ਥਰਸਡੇ ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ 2023। ਅਸੀਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਾਗ ਮਾਝ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੇਜ 103 ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪੇਜ 1144 ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੇਜ 103 ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। बंधव means relative, भ्राता means भरा। तू मेरा राखा सबने थाई, तांबो केहा काड़ा जियो। काड़ा इज डर। ये वाहिगुरु मेरा मैं हर किस्म का रिश्ता मैं तेरे नाल जोड़ लिया। मेरा जड़ा बॉन्ड है तेरे नाल पक्का है। तू मेरा फादर भी है, तू मेरी मदर भी है, तू मेरा बिलव्ड भी है, तू मेरा भरा भी है। और मैंने पता है कि तू मेरा हर जगह तू मेरा सहाई है, हर जगह तू मेरी सपोर्ट है, हर जगह तू मैनू प्रोटेक्ट करेगा। काड़ा जियो एंड इस करके मैनू किसी किस्म की कोई एंगजाइटी कोई फियर नहीं है। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट तू है मेरा माना। तुद बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। मैं अज तेनू पहचान लिया कि मेरा बॉन्ड तेरे नाल बहुत पक्का है और ये मैनू तेरी ग्रेस दे नाल ही पता लगा। इट इज विद योर काइंडनेस, विद योर ग्रेस दैट आई हैव कम टू नो अबाउट यू। मैं तेनू पहचानिया, मैं तेरे नाल जिहड़ा मेरा रिश्ता बनया वो परमात्मा तेरी बख्शिश के सदके ही बनया। तू मेरी ओट, तू है मेरा जमाना। हर जगह तू मेरी रखिया की है, हर जगह तू मैनू बचाया, हर जगह तू मैनू शेल्टर दिता है, ओट दी है। और तेरा ये जड़ा प्ले है, जड़ा ड्रामा है, जिस ड्रामे के विच असीं सारे किरदार अपना निभा रहे हैं, ये तू ही जानदा सच्चे पातशाह। जिया जंत सब तुदे उपाय, जिते ते पाना तिते ते लाए। मैं तो सिर्फ इन्ना कह सकता कि सारी सृष्टि नूं तू रचिया और सारी सृष्टि दे विच जितने जी जंत ने वो भी तू बनाए ने, और हर जीव जंत का की कम है ये भी तू उन्होंने डिजाइन
डेरीगेट किया, जित जित पाना तित तलाए। सब कुछ किया तेरा होवे ना ही कुछ साड़ा जियो। जो कुछ भी हो रहा संसार विच, द होल फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स, धरती किवें सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, चंद किवें धरती के इर्द गिर्द घूम रहा, सारे प्लैनेट्स किवें सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्होंने जोड़ा ऑर्बिट है वह किवें बनया, हनेरी झक्खड़ तूफान किवें आउंदे ने। सब कुछ किता तेरा होवे ना ही कुछ असाड़ा जी। सानू कुछ नहीं पता, ये सब तेरे अपने खेल ने जेड़े तू खेल रहे हैं। नाम ते आए महासुख पाया। सानू एक चीज समझ आई है कि साडे जीवन दे विच जिन्ने दुख ने वो तद ने कि असीं नाम नूं नहीं ध्याया। कि तू सच्चे पातशाह क्लीयर तू सानू एक सिक्ख्या दित्ती है कि नाम नूं ध्याओगे ते तुसीं सुख पाओगे। हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। और जे ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਵਿਖਾੜਾ ਜਿਉ। ਜਿੱਤਾ ਵਿਖਾੜਾ ਜਿਉ means we are then will be victorious in every battlefield in life। ਇੱਕ ਵਾਰੀ परमात्मा ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ, ਦੈਨ ਜਿੱਤਾ ਵਿਖਾੜਾ ਜਿਉ, ਦੈਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। फिर अगों डिफरेंट है, तू मेरे जिया प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकर हो दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। ये पेज 1144 से है। तू ही मेरा फादर है, तू ही मेरी मदर है, और तू ही मैनू जीवन दान दिता। अज मैं जी रहा, मैं साह लै रहा, मैं देख रहा, मैं सुन रहा, मैं तुर रहा, मैं काम कर रहा, सब कुछ दाता ये तेरा दिता होया है। तू ही मेरा मालिक है, तू मेरा ठाकर, मैं तो तेरा नौकर हाँ, मैं तेरा दास हाँ। तुद बिन दूजा, तुद बिन अवर नहीं को मेरा। तेरे अलावा मैं किसी को नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता, और कोई नहीं है मेरा। कर कृपा हे सच्चे पातशाह, मेहर कर, बख्शिश कर, और अपनी मेहर की दात मैनू बख्श, अपने प्यार की दात मैनू बख्श। तुमरी उसित करो दिन रात, कि मैं सब दिन रात सच्चे पातशाह तेरा ही पाठ करा, तेरी ही उसित करा, तेरे ही गीत गावां। मैनू दात बख्श कि मैं अपनी पूर्ण नितनेम कर सका। हम तेरे जंत तू बजावन हारा। असी तो एक छोटे जे इंस्ट्रूमेंट हाँ जिसे, और तू एडा वड्डा म्यूजिशियन है, इन्ना वड्डा तू, असी तो कुछ भी नहीं तेरे सामने। We are just a simple musical instrument, whereas you are the musician। हम तेरे बेखारी दान दे दातारा। असी तो मंगते हाँ, और तेरे को हमेशा मंगते हाँ, हमेशा मंगते हाँ। तू दाता देने वाला, असी दाता तेरे दर दे उत्ते हमेशा ही भिखारी हाँ। तो प्रसाद रंग रसमाने, और जे तेरी बख्शिश हो जाए, then with your grace I enjoy love and pleasure। फिर ही मन जीवन दे विच प्यार मिलता, फिर ही मन जीवन दे विच खुशियां मिलदियां। घट घट अंतर तुम्हें समान है। मेरे दिल विच की है, मैं सोचदा की हाँ, मेरी रूह की करना चाहती है, ये सिर्फ तू ही जानदा है। मेरे दिल की आवाज जिहड़ी मैं, वो आवाज जिहड़ी मैं भी नहीं सुन सकता, तू सुन सकता। वो सोच जिहड़ी मैं कदी सोचण वास्ते हाली एक ट्राई ही की है, वो सोच तेरे तक पहुंच जाती है। तुमरी कृपा ते जपिए नाम। मैं नाम जपना चाहना, मैं गुरु नानक के चरण पकड़ा चाहना, पर वो भी तेरी कृपा के नाल ही होना। साध संग तुमरे गुण गाओ। मैं चाहना कि मैं साध संगत विच बैठ के तेरे गुण गावां, ते उत्थों मैं गुरु नानक नूं लभां। मैनूं पता है वाहिगुरू दी प्रेजेंस वो साध संगत दे विच है। मेरा मन करता है कि मैं साध संगत विच बैठा,
तेरे गुण गावां ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਦਰਦ ਵਿਨਾਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਦ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਗਾਸ ਮੈਨੇ ਖਿਲਣਾ। ਹਮ ਬਲਿਆਰੀ ਜਾਉ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਬੂਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁੰਝਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੇ। ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। पेज 386 से गुरु अर्जन राग आसा। करंट अंडर करंट मीनिंग यही है कि जे जिस इंसान ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जिस निच को कोई न जाने, नाम जपत ओ चौकुंठ माने। फिर ਉਹਦੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। जाको निकट ना आवे कोई, सगल सृष्टि उहा के चरण मल धोई। जिन्हों कोई अपने नेड़े भी नहीं सी आन दिंदा, हुण तेरी बख्शिश दे नाल लोकी उन्हां दे चरण धो धो के पी रहे ने। जो प्राणी कबू ना आवत काम, जिन्हों कहंदे सा भी कोई काम कर ही नहीं सकदा, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। पर जिस वेले उन्हें नाम जप लिया, संतां दे कंपनी दे विच आ गया, ते फिर सारा संसार उन्हें जमन लग पिया। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮਿਠੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। Explain the word ragmala. So ragmala means sorry sir, means a list of rags. ये बहुत जरूरी है परमजीत जी के सारे समझ लें कि रागमाला रागां दा इंडेक्स नहीं है, एक लिस्ट है, इंडिपेंडेंट लिस्ट है रागां दी। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਹੇਤੂ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲਿਸਟਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ। What type of mangal has been used at the beginning of Ragmala? एक ओंकार सतगुर प्रसाद. How many Ragmalas have been mentioned in the music textbooks? 10. Where in Guru Granth Sahib can you find Ragmala? 1429 to 1430. Name the Sikh Gurus who are thought to be authors of this Ragmala. Guru Nanak Dev Ji,
according to Bhai Veer Singh, Guru Arjan Dev Ji according to numerous scholars. I've got one called Alam. आलम लुकिया जाता है भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह ने आलम का नाम लिया लेकिन कई कहते सन ये गुरु नानक साहब ने बनाई है कई कहते ने गुरु अर्जन देव जी ने बनाई है भाई वीर सिंह और ने भी किया शायद कि ये लिस्ट गुरु नानक साहब ने बनाई थी In which language this ragmala has been composed? Hindi and Braj. What is the verses structure of this composition? Open and undefined. With reference to ragmala, answer the following questions. How many rags have been mentioned therein? 6. Kede naam bolo. Pario, Molkas, Indol, Deepak, Siri, Meg. How many ragas out of the above have been used in Guru Granth Sahib? 3. That's Pario and Siri, and Indol has been used with Rag Basant. How many Raganis and Raga sons of the above rag have been mentioned in the Ragmala? So there's 30 Ragnis and 48 Rag sons. How many total Raga, Raganis and Raga sons have been mentioned in the Ragmala? 84. Okay. Ragas including Raganis and Raga sons mentioned in the Ragmala, comparing it with the Ragas used in Guru Granth Sahib. Bhairo. So Bilawal, the son of Rag, the son of Rag Barav, it is a list as Rag number 16 on page 795 to 785. No, 795 to 855. Lalit, another son of Barav, it is not listed as separate Rag, but is a mix with Rag Sui on page 793. ये word है राग भैरव. Bhairav, yeah. Malkaus. Devgandhari, a wife of Rag Malkos, it is listed on Rag number 6 on page 527 to page 536. The Nasi, a wife of Rag Malkas, it is listed as a Rag number 10 on page 660 to 695. Indol? Indol, in the main Rag, it is not listed as a separate Rag, but it is a mixed Rag of Sant, page 1171, and Rag Tilang, the wife of the Indol, listed as a Rag 14 on page 728 to 779. Basant, a wife of Indol, listed on page, listed as Rag numbers 25 on page 1168 to 1196. Deepak? Rag is Todi. Todi is a wife of Deepak, and it is listed on Rag number 12 as Rag number 12 on page 711 to 718. Gujri, a wife of Deepak, it is listed as Rag number 5 on page 489 to 526. Kanara is Kanra is a son of Deepak, and it is listed on as a Rag on page as Rag number 28 on page 1294 to 1318, and Kalyan as a son of Deepak, it is listed as Rag 29, pages 1319 to 1326. Siri? Siri is a main Rag. It is listed as Rag 1, pages 14 to 93. Virari, a wife of Siri, listed as Rag number 13 on page 719 to 720. Gauri, a wife of Siri, it is listed as Rag number 3, pages 151 to 347. Asvari, a wife of Siri, it is not listed as a separate Rag chapter, but it is mixed with Rag Asa on pages 369 to 370.
Gond is a son of Siri. It is listed on listed as rag number 17 on pages 859 to 875. Meg? Mala, a wife of Meg. It is listed on rag as rag 27, pages 1254 to 1293. Sorat, a wife of Meg, listed as a rag number 9, pages 595 to 659. Asa, a wife of Meg, it is listed as rag number 4, 347 to 488. Kedara, a son of Meg, listed as a rag number 323, page 1118 to 1124, and not a son of Meg, listed as a rag number 19, pages 975 to 983. Thus, the total rags, raganis, and raga sons list is 84. 84, yeah. Total titles used in Guru Granth Sahib out of 84 listed in Ragamala are 24. Define the word Rahau. Rahau means a theme. Or? And it also means the style in the Shabad when you do Kirtan or Indian classical music. Which type of compositions have Rahau verses in them? Shabads of 2 to 6 padas, and some Shabads of 8 padas, and some specialist compositions. How many maximum Rahau verses have been used in a single composition in Guru Granth Sahib? 6. Name that composition, its location, and its author. So it's on 81 to 82 of Sri Guru Granth Sahib Ji. It's called Vanjara, and it's in Rag Siri, and the author is Guru Ram Das Ji. Whereabout in a composition the Rahau verses have been placed? In case of one Rahau, it is placed at the beginning, either at the beginning of the Shabad or after the first pada. If there are 2 Rahaus in a composition, whereabout in the composition the second Rahau is placed? So at the end of the Shabad, the title normally is Rahau Dujja. List the title of the compositions located in the musical section of the Granth, which have no Rahau verses in them. Shansanvar. List the title of the compositions located in the Nityanem section of the Granth, which has no Rahau verse in it. Japji Sahib. Or? Anand Sahib. Japji Sahib ho gaya. Sodhar. Sodhar. Even Sopurak. Sopurak. List the composition located in the concluding section of the Granth which have Rahau verses in them. None. What is the meaning of the Rahau verses if there are 2 or 3 Rahaus in a composition? So 2 Rahau verses. First verse proposes a question, whereas the second verse gives the answer. 3 Rahaus. First verse contains the advice, second verse states the limitations, and the third verse suggests the remedy. We were supposed to do numerals today as well, but I think we can leave it for tomorrow. Guru Granth Sahib ਦੇ ਵਿੱਚ Guru Granth Sahib ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰਹਾਉ ਵਰਸ 1 ਵੀ ਹੈ, 2 ਵੀ ਹੈ, 3 ਵੀ ਹੈ, 4 ਵੀ ਹੈ, 6 ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ, ਫਿਰ ਨਾਈਨਥ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਕਾਈਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੜੋ 40th ਪੌੜੀ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਮ ਨੋ ਕੋਏ, ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਏ, ਭੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈਸਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है बापुए, बिनवंत नानक चन लागे, वाजे आनंद तूने। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है बापुए, बिनवंत नानक चन लागे, ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਤੂਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ।